welcome back to That's What She Said. My name is Mercy. Hope you all are doing good. On this episode, we have content creator and sports commentator Ashwath with us. Welcome to That's What She Said. Thanks a lot. Very brief, kutti intro, nice. How are you? I'm good. How are you doing? I'm good. I'm keeping myself busy and Yes. I'm glad to be on this space. I think I've followed your content for quite a bit of time. It's nice. I think Shravan came recently. I saw Shravan. Yes. on the So show. you know Shravan. Nice. Yeah. Lovely. Okay. Awesome. So I have to tell you how I found you. Like I was on Instagram, you used to do this coffee with current review. Are you? That's how I found you for the first time. I had no idea because I am a cricket noob. I have no idea about cricket. So people who watch cricket, I'm sure they would know who you are. But I found you through Coffee with Current Review and I used to find it really funny. I was like, பரவாயில்லையே இந்த பையன் செம funny-ஆ இருக்கானே அப்படின்ட்டு I started following you. And then the next thing I see you doing, commentary, and I also found out that you used to play cricket as well, right? So tell me, Ashwath, tell us a bit about yourself. How did cricket happen? How did you end up in commentary? Can you just, give us a bit about that? Yeah. This question kind of felt like a interview, a placement interview. Tell me about yourself in the first 5 minutes. Interview but I want to know genuinely what is it. I think sports has been something that has always been with me and my family. My dad is a cricket lover. Okay. My elder brother also used to play cricket. But I was the one who kind of took it up professional and I started playing around 7-8. I started playing cricket. I used to be a fast bowler and a handy batter who could contribute for the team. I then started playing for the state. I represented Tamil Nadu in under 13, 16, 19, 23, all the age groups. And TNPL was something that started in 2016 and it's grown like to a very level. Right. So I played for TNPL for 3 franchises across 5 seasons. So that happened. But one thing is that I could never make it to the Ranji Trophy side because that is the first step before you go into an IPL or probably potentially the Indian team, all of that. So I was in the probables of Ranji Trophy for 2 years, but I could never make it into the team. So that's about my cricket. And apart from that, I was always somebody who was like a jack of all trades. I could sing a bit, I could dance a bit, I could host a bit. But I was never the expert or the best at anything. So yeah, that's about me. I've learned keyboard. I did 4 grades in Trinity School of London and I've not learnt singing Moraya kathukala, but I think it kind of runs in the family that I can sing a little bit. Okay. And yeah, I'm just a very happy-go-lucky kind of a person who is now evolving into a little bit more matured person, reaching the closer to 30s. Yes. Yeah, that's about me. So how did commentary happen? You were a cricketer and then how does anybody become a commentator? Let's just say people who are watching this right now, I'm sure people who are very interested in cricket who is not able to make it into cricket, the second best thing is to be around cricket, right? So how does anybody become a commentator and how did you become Firstly, one? brilliant question because there is no concrete answer for this. So any aspiring commentators or broadcasters, the only 2 things that I would say will get you there is good networking. You meet the right people at the right point of time and come out of your shell and say, okay, I'm interested in this. If there's an opportunity, let me know. So that is one. And 2, when you get there, you'll have to be equipped. So for that, you'll have to keep doing your own research. For example, if you're wanting to become a cricket commentator, follow cricket globally. Right. Because there are now so many leagues. Apart from IPL, there's Big Bash that is happening now. There's Caribbean Premier League. There is a league in South Africa. There is 100 in England. Apart from this, there is so many international games going on. So one thing I would say is, if you want to come into this space, you have to be updated about each and every player. The more updated you are, the better you can be. Okay. So that is one thing. And the other part of it is your communication skills have to keep, you'll have to keep updating yourself. If you're getting into vernacular commentary, like Tamil commentary kulla poringana, Tamil diction eppadi better pannalam. Correct. That is a constant upgrade that you'll have to keep doing. So if you could follow these 2-3 things,
there is a possibility you can end up as a commentator. Okay. But there is no set degree or there's no set path for this. MBBS படிச்சா டாக்டர் ஆகலாம், இது ஒரு எம்காம் படிச்சா நீங்க வந்து இதுக்குள்ள போகலாம், காமர்ஸ் லைனுக்குள்ள போகலாம். அந்த மாதிரி there is nothing concrete for commentary. You just build a good network base and hopefully it clicks. அப்படிதான். ஏன்னா if you play at the highest level, if you play an IPL, if you play for the Indian team, that is an easy path for you to become a commentator because you already are an established name and a face. But for somebody like me or all the aspiring commentators who are probably not there yet, or India kadal or IPL kadalana, it's always going to be difficult. But there has to be one or two people who will have to help you in that path. Right. And when you get that chance, you will probably get only 1 or 2 chances, not even 2, 1. Okay. So you have to make use of that to the best. Okay. And how was your first experience? How did you, what was your first ever experience with commentary? Yeah, so right after COVID, my cricket stagnated like crazy. And I could have done better. I could have worked harder, but adu nadakala. And cricket also didn't happen for 1.5 years because of COVID. Correct, yeah. So எல்லாம் சேர்த்து போடும்போது I was just thinking about my alternate plans. என்ன பண்ணலாம், like I could never see myself going to an IT company, working 9 to 5 or a desk job மாதிரி. I'm not that kind of a character. Okay. I think you will also be able to relate to that. Right, yeah. அப்படி யோசிக்கும் போது what next யோசிக்கும் போது I thought someday ஒரு கமெண்டேட்டராக உட்காந்தோன்னா நம்மளுக்கு ஒரு இருக்கிற கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸுக்கும் ஒரு கிரிக்கெட் நாலேஜுக்கும் I think we can merge those two things and do a good jobனு ஒரு யோசனை இருந்தது. ஸோ I started making a CV for myself. நானே ஒரு ஃபோன் வச்சு ஒரு மேட்ச் போட்டு எடிட்டிங் இந்த இன்ஷாட் ஆப்லலாம் எடிட் பண்ணி I used to send out these video CVs also to channels and everything. But again, who is this guy sending us அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த டைமில். And that is some time where also my content creation journey kind of ஒரு 2-3 வீடியோ வைரலாக போச்சு. They also started looking at, okay, what does this guy bring extra? So ஒரு social media presence இருக்கா? So அந்த மாதிரி there were a lot of facets to this. So I got a lot of rejections and ultimately I got one audition in Jio Cinema through Abhinav Mukund, who's played 7 test matches for India. So I got one audition and I did decently well in that audition. They gave me my second, third, fourth. So I did 4 auditions with Jio. And that time correcta vandu there's ஒரு broadcasting stalwart in Tamil, Radha Krishnan அப்படினு. He quit broadcasting. He then joined CSK. Okay. He is now heading social media there. ஸோ அப்போ அந்த ஒரு வேகன்சி வரும்போது என்னோட ஆடிஷன் எடுத்தாங்க. ஸோ ஆல் அந்த ஒரு ஸ்டார்ஸ்லாம் அலைன் ஆகுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ தே லைக் மை ஒர்க் அண்ட் இட் வாஸ் அ கேம்பிள் தட் தே டுக் ஆனஸ்ட்லி, பிகாஸ் ஐ ஹேவ் 0 எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஆன் ஸ்டேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெருசாலாம் சொல்லிக்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்லை. பட் தே கேவ் இட் அ ஷார்ட். தே செட் 6 days our premier anchor is not there, so you anchor the shows, you also do commentary, let's see அப்படின்னாங்க. So it started off like that and wow, touch wood. Yes, it's been going well, yeah. That's really nice, right? How it worked out for you. Like sometimes everything has to be in the same place at the same time for it to work out in the mari or vishயம் nadakradhukku. So I'm so glad that happened. Thank you. Let's talk about behind the scenes, right? Like I have been an RJ before, so I understand, when you're live, how much it takes to you can't fuck up and things like that, and especially when a cricket match is happening and you're doing commentary. What really happens there? Do you have any kind of tools or some sort of statistics that you're provided with, that you have those information, and how does it work out generally? Okay, so as a viewer, when you see it's totally different. First thing, I think one thing that you would relate is when you do commentary or when you anchor a show, there is a earpiece. Yes. Behind the earpiece, there is a director and there's a producer. So the producer takes care of the content. Correct. What's coming next? Okay, now we are talking about Virat Kohli. Let's move on to Bumrah. Bumrah பத்தி பேசலாம். நான் இந்த விஷுவல்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். So this will be the producer's job. Okay. So the director, he is in contact with around 8 to 10 teams and they mostly don't latch off. So whatever they talk, even if they eat mixture, அந்த சவுண்ட் நம்மளுக்கு கேட்கும். Okay. And they talk with the anchor, they talk with the expert whom I ask the question to, they talk with the producer, they talk with the camera team.
there are like 3-4 cameras like you'll know like camera 1 na எனக்கு camera 2 na expert க்கு நடுவுல ஒரு ஜிப் வேற இருக்கும் ஸோ அந்த ஜிப்பாலெல்லாம் பிடிச்சி பயங்கரமாக திட்டுவாங்க அண்ட் இதை தாண்டி சவுண்ட் மிக்சர் கிட்ட பேசுவாங்க அண்ட் விஷுவல் மிக்சர் கிட்ட பேசுவாங்க ஆன் கிரவுண்ட் டைரக்டர் கிட்ட பேசுவாங்க ஸோ தேர் இஸ் so much happening behind one when you இன்னொரு பாயிண்ட் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் if you want to come into the broadcasting line you also have to be a good multitasker right because இங்கே ஒன்று போயிட்டு இருக்கோம் எக்ஸ்பர்ட் ஒரு பதில் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க you should give your ear to both but not your full ear to both correct and you should frame your next question அப்படியே மைண்ட் while all this is happening so this is mainly when you anchor a show so you have to the challenges are getting used to the camera right so when the director says cut from one to jib you'll have to shift your vision to the jib camera கொஞ்சம் சீம்லெஸ்லி டப்புன்னு இப்படி திரும்பினோன்னா அப்பட்டமாக தெரிஞ்சிடும் ஸோ தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் கேமரா மூவ்மெண்ட்ஸ் எந்த கேமரா எப்போ பார்க்கணும் அண்ட் வென் டு லுக் அட் தி எக்ஸ்பர்ட் எவ்வளோ தலையாட்டணும் ஹவு டு யூ ஃப்ரேம் யுவர் கொஸ்டின் right all of that is a big challenge initial stages la main and the biggest challenge is as you said when you go live I was shitting bricks when I went on air for my first show right இப்போ கூட நம்ம பேசியிருந்தோம் சென்னையில் வந்து திடீர்னு பெங்களூர் வெதர் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு ஸ்டூடியோக்குள்ளே கச்சா முச்சான்னு ஏசி போடுவாங்க எஸ் they give us a blazer and all but still எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷோ I still remember the person who inducted me Shankar he was heading the content so அவர் உள்ள வந்துட்டு டேய் ஏன்டா இந்த பட்டன் போடுற பிளேசரில் இந்த பட்டன் தான்டா போடணும் நான் சொல்லிட்டு see I'll be there in the PCR if there's any fuck up I'll take care you go நீ ஜாலியாக பண்ணு அப்படின்னு ஓகே சார் அப்படின்னு பட் I was shivering for the first 15 minutes then when I left for the first breakல அந்த கமர்ஷியல் போயிட்டு வரும்போது தான் I kind of relaxed okay so another major challenge for anchors is when you cut to live like when there's a cricket game there are two instances when you cut to live one is for the toss one is for the post match presentation okay you can't fuck up there okay இப்போ ஒரு பிரேக்குக்கு த்ரோ பண்ணணும் அப்படின்னு டேரக்டர் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா if they want me to throw in 10 seconds even if I take 12-13 seconds it's not a problem because they can delay that but டாஸுக்கு அங்கே வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரவி சாஸ்திரி தோனி ரோஹித் சர்மா எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தே வாண்ட் அஸ் டு கட் அட் 6:59:58 செகண்ட்ஸ் அந்த இதில் கட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்கன்னா we have to cut on point or 1 or 2 seconds before you can't go over அது கேவலமாக இருக்கும் அந்த they can't do that match so that cutting to live the director gives you countdowns so he first says 40 seconds to go 30 to go 20 to go 15 to go 10 லேருந்து 1 வரைக்கும் he gives 10 9 8 so ideally you will have to leave at 2 or 1 வந்து ரொம்ப டைட் ஆகிடும் so 2 is the ideal time so sometimes என்ன ஆகும்னா the expert will be talking so கேமரா எப்போ நம்ம மேலே இல்லையோ நம்ம லைட்டாக கட் பண்ணுங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு we have to show signs sometimes the expert will leave it to us at 30 seconds itself so we should have a long throw we should have a short throw we should have a medium throw we should have an ultra fast throw 5 secondsல வந்து சூப்பரா சொன்னீங்க இப்போ அங்க ரவி சாஸ்திரி வெயிட் பண்ணிருக்காரு டாஸ்க்கு போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு நம்ம சம் அப் பண்ண தெரியணும் so I think all of this comes with experience so these are the basic hygiene that you'll learn probably in the first 1 month and if you have the right people who can teach you this you can like grasp it very fast so this is with the shows commentary is very similar again the producer and director will be on here you should just learn to on air button ஒன்னு இருக்கும் lazy na you can talk to the producer and director like and yes they do give us information and statistics for every game they send us a docket so you have to be prepared before that yeah like again அவங்க கொடுக்கிறது எல்லாமே it's not necessary you can so they'll also send you a roster like 1 to 4 overs 9 to 12 overs you'll do the commentary in the first innings so you can figure out okay 1 to 4 oversல ரோஹித் சர்மா பேட்டிங் வருவார் so அவரை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி so I think the main challenge comes in where how much of work do you put in apart from the docket that they send right that's a lot of pressure like to be working under like in the time frame that you were saying they are going to constantly tell you the countdown and all it's a lot of pressure to be on live and to be doing the same thing so I think that is the main challenge like when you're on live there will be fuck ups that is the truth when you do a live show you know even the biggest anchor in the world biggest commentator in the world will fuck up so adu vandu we'll have to come to that acceptance stage varanum because there's one time I think it was my 4th day or something WPL modu I asked the question to one expert she answered the question
producer already told me what to ask next, but it was a brain fade moment for me. I forgot. Okay. So I was like, I still remember it was our RCB versus some other team game. We were talking about Richa Ghosh, and she already spoke everything about Richa Ghosh. அதுக்கு மேலே கேட்கறது ஒன்றுமே இல்லை. Okay. But then I was like, இப்போ நான் என்னத்தை சொல்கிறது அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு வடிவேல் மாதிரி. So then I was like, நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரிச்சா கோஷ் பற்றி அப்படின்னு ஏதோ சமாளிச்சு விட்டேன். தென் அபினவ் முகுந்த் வாஸ் தேர் வித் மீ. ஹி வாஸ் லைக், டேய் என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு. இல்லை நான் பிரெயின் ஃபேட் ஆயிடுச்சு என்னன்னே புரியல. சரி ரிலாக்ஸ் பண்ணு, நீ கேமராவில் நீ டென்ஷன் ஆகக்கூடாது, அப்படி எதுவுமே இல்லைன்னா ஜஸ்ட் கை காமிச்சு அப்படின்னு சொல்லி விட்டு நான் பேசிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ தட் வாஸ் அ லேர்னிங் ஃபார் மீ. ஸோ எவ்ரி டைம் யூ மேக் அ மிஸ்டேக் இன் ப்ராட்காஸ்டிங்ல யூ லேர்ன், அண்ட் ஐ திங்க் தட் இஸ் ஹவ் இட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ இட்ஸ் அ சேலஞ்ச் எவ்ரி டே. இட்ஸ் அ நியூ சேலஞ்ச் எவ்ரி டே. Definitely, right? It's very interesting to hear all this, the behind the scenes, what all happens. When you've been a cricketer and now you're a commentator, sometimes when there is a match happening, commentators tend to say something, say some comments about a cricketer, right? Like it's very easy to say, but I'm sure the cricketer at that time, at that frame of mind, we don't know what he's going through. So now you've seen both sides of it. How are you, like, you know, are you trying to make a difference by being a commentator? Commentator. Competitor. பாருங்க இந்த மாதிரிலாம் மிஸ்டேக்ஸ் வரும் டக்குன்னு நம்மளே கலாய்ச்சிடணும். பெஸ்ட் அது. Yeah, exactly. True only. So now you being a commentator, are you trying to make a difference? Are you trying to be a little more kinder towards, commenting? Really nice question. I think yes. See, sometimes if you have to call a jack, you'll have to do it. Yeah. But how do you put it out nicely matters a lot. I think one broadcaster, one commentator that I look up to is Ian Bishop. That guy has revamped he showed commentators that இப்படியும் commentary பண்ணலாம் அப்படின்னு. I've heard from people that he prepares 2-3 hours for every game. Even if it's a 10 over 20 over game, he prepares that much. And I was looking at one podcast between Harsha Bogle and Ian Bishop. So Harsha Bogle was questioning Ian Bishop. So this was the same question, and the way he put out that answer actually changed my perspective also. Okay. He said, see, yes, as commentators we are paid to call Jack a Jack, but how do you do that? You can be brutal, but when you think about one instance, when you think that they have a family behind, Exactly. ஒரு wife, ஒரு set of kids, ஒரு அப்பா அம்மா இருக்காங்க, relatives இருக்காங்க, friends இருக்காங்க, and at the end of the day their ஒரு conscience இருக்கு, அவங்களுக்குன்னு ஒரு emotion இருக்கு. அதெல்லாம் ஹர்ட் ஆகாத மாதிரி how can I improve my vocabulary, improve my diction, so that I can put it out in a very nice way that they are not hurt, but we call it out. So that is again a challenge which you can keep improving by improving your vocabulary on a daily basis. Right. So what's been your favorite moment so far in commentary? You've been a part of Geo Cinema, right? And you've also been doing commentary for Olympics as well, I saw. So what's been your favorite moment? If I could tell 2-3, என்னால் please. I'm not able to corner in on one, but yeah, Olympicsல வந்து India's first medal, Manu Bakar, when she won the medal, I was there in the commentary seat, and like இப்போ சொல்லும்போது கூட I'm getting a little bit of goosebumps. ஏன்னா when that patriotic ஒரு sensation comes into you, and you prepare a lot of things for these kind of moments, but when that moment really happens, sometimes that emotion takes over, and that's when I think you deliver your best. So on the moment வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. I think I quoted one line from a Collywood song, அந்த கபாலி படத்துலேருந்து, அந்த உலகம் ஒருவனுக்காக ஒரு படத்துலேருந்து அந்த ஒரு லைன் I quoted. So I think that was one of my favorite moments that came out really well. Then இப்போ ரீசெண்டாக சஞ்சு சாம்சன் when he scored back-to-back hundreds-ல back-to-back hundreds நான் தான் இருந்தேன் கமெண்ட்ரியில், தட் கரெக்டாக 100 மூமெண்ட் போது. ஸோ இட் வாஸ் அ வெரி ஃபன்னி மூமெண்ட். ஸோ யூல் ஹேவ் டு பி கொஞ்சம் அந்த ஒரு மூமெண்ட்டில் எப்படி அதை பெட்டர் பண்ணலான்னு இருக்கணும். ஓவர் பிரேக்கில் வந்து ஐ அண்டர்ஸ்டுட் சஞ்சு வில் ஸ்கோர் இஸ் 100 திஸ் ஓவர் ஷுவராக அப்படின்னு. டக்குன்னு என்னோட காலேஜ் ஃப்ரெண்ட் ஒரு மல்லு பையன் இருக்கான், அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணேன், டேய் எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு நல்ல ட்ரெண்டிங் மலையாளம் லைன் சொல்கிறா அப்படின்னா. he didn't understand. நான் பயங்கர அவசரமாக சொல்லியிருந்தேன். தென் he was like, okay give me 1 minute. 1 minute-ல எனக்கு உடனே சொல்லு. தென் மேட்ச் ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ ஐ டு கட் த கால். ஸோ he sent this message to me saying, அடிச்சு கேரி வா அப்படின்னு. நான் ஒன்று அது என்னன்னு கூட தெரியாது, நான் பிளைண்டாக அவனை நம்பினா. he said it's from ஏதோ ஒரு மோகன்லால் பழைய படம், பட் இட்ஸ் ட்ரெண்டிங் நவ் அப்படின்னா.
ஸோ நான் அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று சொல்லி மனசில் ஆயோ அப்படி இப்படின்னு ஏதோ ஒன்று அடிச்சு விட்டேன். ஸோ தென் தட் வாஸ் ரிசீவ்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல் பை த கேரளா கம்யூனிட்டி. திடீர்னு பார்த்தா அடுத்த நாள் எனக்கு வந்து துபாய் அபுதாபிலேருந்து நிறைய மலையாளம் எஃப்எம் சேனல்ஸ்லேருந்து எனக்கு ஸ்டேஷன்ஸ்லேருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பயங்கரமாக இருக்குது அப்படி இப்படின்னாங்க. ஸோ ஐ திங்க் தட் வாஸ் வெரி ஸ்பெஷல். அண்ட் யா, ஐ திங்க் தீஸ் 2-3 moments were really nice until now எனக்கு. Okay. Do you think social media did play a role in you getting this 100%. job? 100%. That's crazy, right? Yeah. Like what social media can do these days. Being a content creator, not only in this field, I feel I was talking to a few people from the film industry, and they were saying like, the actual trained actors are not getting the opportunity, but a social media presence irukra or person is getting roles to be in a film. So how crazy is that? So like when did you start your content creation journey? Okay, so I'm a failed YouTuber. I started my YouTube channel in 2016 or 17. Okay. So I didn't know about all of this. How does it function? How much effort does it take to create content? ஒண்ணுமே தெரியாம யூடியூபர் ஆகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கினேன். I started a channel. My first, I did a medley of 2 songs. Produced it really well, hired a camera team, ஒரு மியூசிக் ப்ரொடியூசரை வச்சு அவங்களுக்கு பே பண்ணி மிக்ஸ் மாஸ்டர்லாம் பயங்கரமாக பண்ணி ஒரு வீடியோ பண்ணி that video was launched by Dinesh Karthik. So I reached out to him. Since I've played with all of them, I just dropped a text. In fact, he was in England appo. I just said, na YouTube channel start பண்றேனா, can you launch this on Twitter or something? He tweeted. That video now I think it has around 12 or 13k views though. Okay. அப்போ அந்த டைமில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவே 6000 வியூஸ் 2 நாளில், இதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் நம்ம தான் அடுத்த தன்மை பட் அப்படின்ற லெவலில் நான் யோசிச்சிருந்தேன். தென் தட் அந்த ஒரு பிளாட்டோ அடிக்கும்ல, ஒரு வியூஸோட பிளாட்டோ அடித்ததுக்கப்புறமா I was like, okay, what next? And I was like, okay, let's do an own song, or independent song பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு I did a rap song called Ella Mai. Okay. So that came out really well actually. So that was crowdfunded because I had no money at that point of time. Okay. And luckily 30 people came together and I could collect around 35,000. Oh, damn nice. So I spent that for again music production and all of it. That song was launched by Ashwath. Okay. So இந்த மாதிரிலாம் பயங்கரமாக பண்ணி அந்த வீடியோவும் it came up to 8-10,000. So I was like, okay. Then that reality and the point hit where, okay, next என்னடா பண்ண போற அப்படின்னு. So then I started creating content on YouTube. I did about 50-60 videos and after a point I got drained out because இவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறோம். I used to shoot it myself, I used to edit it myself, I learned how to edit on Premiere Pro. எல்லாமே நான் கற்றுக்கிட்டு I used to make my own thumbnails. எல்லாமே பண்ணி I got drained because I was not getting the views. I think the content had a bit of quality. Right. But YouTube long form content is like very, very tough. That's what I realized. And around 2019-2020 I gave up. Like இதுக்கு மேலே வேலைக்கு ஆகாது. I was very close to monetizing my YouTube channel. Okay. But then எனக்கு வந்து முடியல அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு because I was still playing cricket professionally. Okay. இதெல்லாமும் பண்ணியிருந்தேன். That point of time, அந்த 1920 அந்த கோவிடுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி பின்னாடி தான் வந்து இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் took over. Right. And that whole flock of people came from Facebook to Instagram and reels started kicking up. சரி, I thought, okay, this is easier. 60 seconds தானே. அப்போ 60 கூட இல்லை, I think it was 30 or something. First வந்து 30 இருந்தது, அப்புறம் they made it 60, now it's 90. Yeah, correct. அப்போ வந்து சரி IGTV இந்த கோவிட் டைமில் I did a lot of music content on IGTV. Okay. அதுலேயும் வியூஸ் வரல. Because அந்த கோவிட் டைமில் if you see a lot of creators சடனாக வந்து ஒரு திடீர்னு 3Kலேருந்து ஒரு 20K அப்போலாம் போனாங்க. Yeah, there was a brilliant surge and I thought, okay, இந்த surge நம்மளுக்கு தான்டா அப்படின்னு நினச்சேன். அப்பவும் வரல. Then I realized, okay, இப்போ IGTVலாம் வேலைக்கு ஆகாது, let's do reels. I started this series of videos where I used to decode double meaning Tamil songs. Okay. So, I think I've seen that. A few songs I've seen. So that was also very random. நான் என்னோட கிரிக்கெட் ஃப்ரெண்டோட மேட்ச்ல உட்காந்து போர் அடிச்சிருந்தது மேட்ச்ல. I was like, என்ன மச்சா பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கும்போது we came up with this idea. I started off with 2 Vijay Antony songs. First video went decently. அப்போ வந்து ஒரு 20-30K views for me was great. Because I had only some 2,500-3,000 followers. Okay. அதுக்கப்புறம் the second video went viral. Okay. And that was the day நான் இங்கே வந்து சென்னையில் வந்து everything I left everything back in Chennai. I moved to Pune to study my MBA. Okay. அந்த train journey 22 hours train journeyல that video went from 30-40K to 1 million. Oh wow.
அண்ட் நான் வந்து பூனேல போய் இறங்கும் போது திடீர்னு பார்த்தா 2500லேருந்து எனக்கு 4000 ஃபாலோவர்ஸ் வந்துருச்சு. எவ்ரி டைம் ஐ ஓப்பன் இன்ஸ்டாகிராம் 100 அதெல்லாம் எனக்கு வந்து எனக்கு ஐ ரியலி தாட் இட் வாஸ் அ பக் ஆன் இன்ஸ்டாகிராம். அண்ட் தென் தட் வீடியோ கிக்ட் அப். ஐ வாஸ் லைக் டேய் இப்போ ஒரு ட்ரெயின் ஓம் பக்கம் வருது, இந்த ட்ரெயினில் ஏறிடு, அவ்வளோதான், இதுக்கு மேலே உனக்கு சான்ஸ் கிடைக்காதுன்னு சொல்லிட்டு I started becoming more consistent. And that trend of double meaning decoding videos லைக் பயங்கரமாக வைரலாக போச்சு. இமீடியட்லி நான் பூனே போயிட்டு என்னோட அத்தை வீட்டில் தங்கின ஒரு 2 days இமீடியட்டாக ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டால் அதுவும் ஒரு 1 million வியூஸ் போச்சு. ஸோ பை த டைம் ஐ ஸ்டெப்ட் மை ஃபுட் இன் டு மை காலேஜ், பீப்புள் ஆர் லைக் ஏய் ப்ரோ திஸ் கைஸ் அ கிரியேட்டர். டேய் 2 நாள் முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு கிரியேட்டர் இதுவே இல்லைடா, இந்த 2 வீடியோ போயிருக்கு அப்படின்னா. பட் தே ஸ்டார்டட் ரெக்கக்னைசிங் ஓகே திஸ் கை ஹாஸ் 6000 7000 ஃபாலோவர்ஸ், ஸோ திஸ் கை லைக் ஏதோ இருக்க வந்துட்டேன் அப்படின்னாங்க. But the fact is, the first 3000 followers came because of my cricket and TNPL and everything. But then I realized, okay, this is the time where I can. ஒரு 6-7 வருஷமா I have been a failed content creator. If I can catch this wave, I can become big அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு. I started becoming consistent. Every week நான் ஒரு டார்கெட் வச்சிருப்பேன், 4 to 5 reels அட்லீஸ்ட் போட்டுருணும். அது கேவலமான ரீலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, more than quality I started hitting quantity. I had a very basic phone, ஒரு ஓப்போவோ அது ஒன்று இருந்துச்சு, பரவாயில்ல ஐஃபோன் கிளாரிட்டி வரலனாலும் பரவாயில்ல, லெட்ஸ் ஷூட். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் இட் ஸ்டார்டட் அண்ட் இட் ஸ்டார்டட் க்ரோவிங் அண்ட் I think all the opportunities I've gotten till now is because of content and my content creation. That's really good, right? Like that's amazing. It's crazy to see people doing what they actually want to do and they're using social media as a tool, and I'm glad social media is enabling a lot of people in this way. We have to talk about Arebai when we are talking about content creation. It's too good. Like your mom is killing it. Like, you know, I love those videos that you're making with your mom. How did you actually convince her to do it? Yeah, that's a story in itself. எங்கள் அம்மா வந்து she was always a like in the culturalsக்குலாம் போகணுன்னு ஒரு கிரேஸ் இருக்கும்ல. She was that kind of a character in school and college. But again, she was from a very lower middle class family. She was not supported by her family. And the time, obviously, understandable. But she used to be part of choirs and she used to be part of dance troupes and all of that in school and college. But it was a dream which was never avangalaala fulfill panna mudiyala. But she always had that fascination to be in front of the camera, act, dance, sing, all of that. So in the Arebai, it was a random idea when I was sitting with my college friends. We were just chilling late night in my hostel. நிஜமாவே ஒரு வாட்ச்மேனோ யாரோ ஒருத்தன் வந்தாங்க. I struggled to speak Hindi. My Hindi is actually decent. Okay, but it will have that south flavor. Of course. Idhar aata hai, jata hai. அந்த மாதிரி தான் நான். So then I spoke like that and came and sat with my friends and said, why not this as a content? Next day I record பண்ணேன். The first 10 to 12 videos I did it alone. My mom was never there in the picture because I was in Pune. Came back to Chennai. I told my mom, மம்மி இந்த மாதிரி பண்ணலாமா ஒன்று, நீ உன் ஹிந்தியும் இப்படி தான் இருக்கும் எனக்கு தெரியும், ஏன் ஹிந்தியோட உன் ஹிந்தி ஒன்று கேவலமாக இருக்கும், அது அப்படியே நம்ம வந்து ரியாலிட்டிலேருந்து நம்ம வந்து வீடியோஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு வரலாம், எனக்கு இது வந்து பயங்கரமாக ஹிட் ஆகும் தோணுது. So my mom was like, இல்லடா கலாய்ச்சிருவாங்க எல்லாரும். She was very shy. So then we tried out one video. And the video failed miserably. Like shoot a fail. வெச்ச ஆங்கிள் எப்படின்னா இங்கே வரைக்கும் தான் தெரியுது. ஏன்னா செல்ஃபி வீடியோ பேக்கில் வச்சாதானே நல்ல கிளாரிட்டி வரும்னு அப்படிலாம் பண்ணோம். And we realized that we shot it for some 3-4 minutes. And அதுலேருந்து எப்படி எடிட் பண்ணாலும் 1.5 நிமிஷத்துக்கு என்னத்தை போடுறது, கேவலமாக எங்களுக்கே சிரிப்பு வரல அந்த வீடியோ பார்த்து. எங்கள் அம்மா வேணாண்டா அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ தென் ஒரு 3-4 மாதம் கழிச்சு திரும்பி நான் பூனேலேருந்து சென்னை வரும்போது ஐ ஃபோர்ஸ்ட் மை மாம் திஸ் டைம், மம்மி ஐ ஃபிகர்ட் அவுட் திஸ் கண்டென்ட் வில் கோ வைரல். நான் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் கேமராலே பண்ணிக்கலாம், நான் பிடிச்சிக்கிறேன் அதை செல்ஃபி ஸ்டிக் மாதிரி நான் 2 minutes பிடிச்சிக்கிறேன், நம்ம ஒரு பேஸ் ஒரு மட்டும் டிசைட் பண்ணிவிட்டு நீ என்ன வேணால் வந்து வளரு அப்படின்ட்டேன். So that's how it started. The first video I think we did was that carpenter coming home. Carpenter, oh my god, that's too funny. That's too funny. My mom killed it and she was saying some damal fatak ho gaya. Yeah, exactly. So, it's too funny. I just gave my mom that freedom. நீ என்ன வேணா பண்ணுவே, பார்த்துக்கலாம், நான் எடிட்டில் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. அது வரைக்கும் ஸ்கெப்டிக்கலாக இருந்தேன் எங்கள் அம்மா. ஸோ அந்த வீடியோ 8 million அடிச்சது. ஸோ எவ்ரி டைம் தட் மை மாம் வெண்ட் ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி போயிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன் பார்ப்பாங்க. ஏய் யாரோட அது கேவலமாக அசிங்க கெட்ட வார்த்தையில் திட்டிருக்காங்க அப்படின்னாங்க. மம்மி அதெல்லாம் படிக்காத மம்மி ஃப்ரீயாக விடு அப்படின்னு. So she started enjoying that traction. And then அந்த வீடியோக்கு அப்புறமா she herself used to அடுத்த அரைபா எப்படா பண்ணுறோம் இப்போ வா, நான் இத்தனை நாளும் உன்னை கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். Now
when you taste that success, you'll start wanting it Of more. course, அந்த yeah, மாதிரி தான். yeah, yeah. So then my mom became பயங்கர addicted to creating content. நான் வந்து அரே பாய் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து வி கைண்ட் ஆஃப் டைவர்சிஃபைட். நான் வச்சு அம்மா வச்சு காவாலா ரீமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நானும் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு கான்வர்சேஷனல் I think I saw that as well. Yeah, ஸோ yeah. அந்த மாதிரி பண்ணோம். அதுவும் நல்லா ஹிட் நீ ஆச்சு. வந்து like you were coming Yeah. from somewhere and then yeah. மம்மி தோசை போட்டு கொடு அப்படின்ற மாதிரி அதுதான் கண்டென்ட். ஸோ மை மாம் ஸ்டார்டட் என்ஜாயிங் திஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் she got a lot of love from social media. And I think she deserves that for all that she has done for me, my brother and my family. And நானும் வந்து I started taking it more seriously and started curating better content for my mom. And இப்போ அந்த அரே பாய் மேபி இட்ஸ் அகெயின் கொஞ்சம் லைக் போர் அடிக்கிற ஒரு ஃபேஸில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Because we have done 27 episodes of that. Wow, really? Yeah. Oh, that's crazy. Okay. But yeah, my mom has become a like real rock star. Like 2-3 வாட்டி எங்கேயோ வெளிலலாம் போகும்போது உங்கள் அரிபாய் கண்டென்ட் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அம்மா கிட்ட வந்து சொல்லும் போது இட் மேட் அவர் டே, இட் மேட் அவர் மந்த் இன் ஃபேக்ட். ஸோ ஐம் ரியலி ஹாப்பி தட் ஷீ இஸ் ஆல்சோ கமிங் டு திஸ் அண்ட் ஷீ இஸ் என்ஜாயிங் திஸ். Nice, lovely. So nice to like see Yeah. all this happen through social media. Tell me something like now you're almost close to 30s, right? Like we've all had our I'm older than you, so நீ அவ்வளோ ஃபீல் பண்ண தேவையில்ல. We are all older here. So relationship in your early 20s, your college time, and relationship in your late 20s, 30s, is so different, right? How do you think it has changed? Like, has it shaped you in any way? Have you been with the same person, or like, how did this? So this is my second relationship. Okay. So now we are getting married. We've been dating for more than 4 years. Okay. But yeah, I think one thing that I've always believed is as humans we keep evolving. Exactly. Now when I was 15 I was very happy go lucky. When I was 20 I was ஓரளவுக்கு happy go lucky. 20ல நான் இருந்ததுக்கும் now I'm 29. So there's a huge difference in these 9 years. Like நிறைய அடிபட்டிருக்கேன். Yeah, life has happened. Shit happens, life happens, and it teaches you a lot of things. Like, I think ஒரு லைன் வரும் நானும் ரவுடி தான்ல வரவா வரவான்னு ஒரு பாட்டு. I think விக்னேஷ் சிவன் wrote the lyrics. நேற்று செய்த தவறை நீ மீண்டும் மீண்டும் செய்தால் மேலே உள்ள அவனோ உன்னை கீழே மிதித்து மிதித்து தள்ளுவான் அப்படின்னு. I think that is a brilliant line that he has written, that everybody makes mistakes. Yes. நேற்று நீ ஒரு தவறு செய்வ, அந்த தவறை நீ திரும்பி திரும்பி செஞ்சுனே இருந்தனா கடவுள் will start not giving you much. Right. So I think in my previous relationship I was a very very immature young arath. அந்த மாதிரி சொல்லாமே. Like I've done my own share of mistakes and I've learned and அடிபட்டிருக்கு நான் எல்லாமே நடந்திருக்கு. But now when I'm from 26 to 29 in the relationship I've been more matured and I think my partner also keeps me sane and she is sometimes the bigger person and she has taught me a lot. I think I've become a better person by learning a lot of things from her. And I think that is something that every relationship kind of teaches you, the respect that you show to each other and the equality factor and everything comes in la. Yes. அது வந்து I think early 20s லலாம் யாருக்கும் பெருசா புரியாது. சில பேருக்கு புரியும், அவங்கலாம் ஜீனியஸ் பா. அந்த டைம்ல இருந்து டேட் பண்ணி இப்போ என் அண்ணன்லாம் அப்படிதான். My brother and my sister-in-law they've been dating from I think 9th or 10th standard. Wow. And they got married, now they have a kid. So அந்த மாதிரி ஒரு அவுட்லயர்ல இருக்கிற ஆளுங்களுக்குலாம் வந்து பெரிய ரெஸ்பெக்ட். But I think most of the people like me, like a lot of my friends, and I think அந்த early 20sல வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு லேர்னிங் ஃபேஸ் தான் அது. அங்கேருந்து கற்றுக்கிறத நம்ம வந்து கரெக்டாக நம்ம லைஃப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலே போகிறோம். ஐ திங்க் வில் பிகம் பெட்டர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இஸ் வாட் ஐ திங்க். Very true. Very, very true. So what do you think is your deal breaker in a relationship? யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஐயோ. Let's not say cheating. I feel that's like a that's a அந்த asterisk mark போடுற ஒரு இது mandatory field. Apart from that deal breaker எனக்கு வந்து I think see every couple fights. ஃபைட்டே இல்லாத கப்பல் இருக்கவே முடியாது. இருந்தாங்கன்னா I think they're fake. So one thing that எனக்கு வந்து really matters to me is அந்த ஃபைட்டை வந்து நைட்டோட முடிச்சிடணும். If you go to bed with that fight it becomes very difficult for me. Okay. I think sometimes that does happen. ஒரு பெரிய ஃபைட் இருந்ததுன்னா it probably stretches for 2-3 days. But for me டீல் பிரேக்கர்னு கிடையாது. But it kind of puts me out of my position that
நைட்டோட முடிச்சிடலாமே அந்த ஃபைட்டு. எஸ், இட்ஸ் ஐதர் மை மிஸ்டேக் ஆர் யோர் மிஸ்டேக், வில் ஓன் இட் அப் அண்ட் வில் மூவ் ஆன் ஃப்ரம் திஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் எனக்கு இருக்கும். ஸோ ப்ராபப்ளி கேன் கால் தட் அ டீல் பிரேக்கர். Okay, cool, nice. And what would, as a man, what do you think are your top 3 things that you expect from a partner? டாப் 3 திங்ஸ் ஐ திங்க் மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட். ஒன் வே இல்லாமல் ரெண்டு பக்கத்துலேருந்து இருக்கணும் ரெஸ்பெக்ட். தட் இஸ் ஒன். அண்ட் ஐ திங்க் having each other's individual space, I think that is very important, and that is something that both of us had an expectation, and I think we are fulfilling that. Okay. Because as a couple, yes, everybody is going to spend a lot of time together, but அதை தாண்டி in a day when you have that ஒரு தனி மீ டைமில் that is very important, whether that is ஒர்க் டைமோ இல்லை சும்மா வந்து ரீல்ஸ் பார்த்து கக்க புக்கன்னு சிரிக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லை உன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி மொக்க போடுறதா இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ரீலை ஷேர் பண்ணிவிட்டு அதை பற்றி ஒரு 2 கமெண்ட்ஸ். ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ், எவ்ரிபடி ஹேஸ் தேர் ஓன் வே ஆஃப் இது. ஸோ ஐ திங்க் ஹேவிங் இண்டிவிஜுவல் ஸ்பேஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஐ திங்க் பீயிங் தேர் டியூரிங் தி அதர்ஸ் tough moments, worst phases, I think that is something that is ஒரு expectation. Yeah, that is very important. ஏன்னா எல்லாருமே எல்லா டைம்லையும் சந்தோஷமாக இருக்கவே முடியாது. ஒரே நாளில் யூ மைட் பி கோயிங் த்ரூ அ லாட் ஆஃப் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ். ஸோ நான் இப்போ ரீசெண்டாக லக்கி பாஸ்கர் பார்த்தேன். ஐ லவ்ட் டயலாக் ஃப்ரம் தட் ஃபிலிம். ஹீ டசன்ட் கெட் தட் ப்ரமோஷன் கிடைக்காம கடைசியாக வெளில வருவாங்க டே முடிச்சதுக்கப்புறமா கேட்பாங்க, என்ன பாஸ்கர் ப்ரொமோஷன்லாம் கிடைக்கல, யூ ஹேட் அ பேட் டே, எப்படி இப்போ ஜாலியாக இருக்கா அப்படின்னு. ஒரு ½ hour தானே பேடாக போச்சு, அதுக்காக நான் ஃபுல் டேவை நான் ஸ்பாயில் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படின்னாங்க. பிரில்லியன்ட். லைக் ஐ திங்க் இந்த மாதிரி அங்கங்கேருந்து எடுத்து நம்ம இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஐ திங்க் பீயிங் தேர் ஃபார் ஈச் அதர் டியூரிங் த டஃப் ஃபேஸஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மீ. அண்ட் அது பண்ணோன்னா ஐ திங்க் த ரிலேஷன்ஷிப் பிகம் ஸ்ட்ராங்கர் இஸ் வாட் ஐ திங்க். Nice, nice, lovely. ஞானி மாதிரி பேசுகிறேனோ? இல்லை, நல்லா தான் இருக்கு. It's really nice, it's very nice. You're a sports person, right? So do you get competitive when in a relationship? Not much actually. Like, has your partner ever told you that, hello, calm down அப்படின்ட்டு? இல்லை, அந்த காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட் இருக்கு உள்ள. தட் கேன் நெவர், யூ கேன் நெவர் டேக் த ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் அவுட் ஆஃப் மீ. இப்போ கூட வந்து unfortunately I'm a Manchester United fan, we don't play Champions League anymore for the last few years, but I'm just saying 1:32 ku match nadakum, I'll push myself, even if I have an early morning, I'll go and watch that match for like 90 minutes and then only sleep. So that sports person in me is always there. So competitive spirit irukku. But sometimes that competitive spirit in my partner is actually more. She is more competitive. Even if ஒரு party இருக்கு, we are just playing some ஏதோ ஒரு கேம் ஆடுறோம், அதில் she becomes very competitive and I kind of take the back seat. I would prefer her to win than நான் அப்படி அங்கே வின் பண்ணி. சம்டைம்ஸ் அது இட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் என்ன மாதிரி ஜோனில் இருக்கும், யார் கூட இருக்கும் எல்லாமே. பட் ஐ திங்க் போத் ஆஃப் அஸ் ஹேவ் தட் காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட் அண்ட் ஐ திங்க் ஷி ஹேஸ் இட் மோர். Okay, cool. So I really like the rap songs that you do on Instagram, so I would like to do something like that. Do you have something in mind and we can do something right here right now? பண்ணலாம். சொல்ல பேசினா எடுத்துல தூக்கிடுங்க. பட் யா ட்ரை பண்ணுவோம். நோ, ஸோ ஐ திங்க் they call this crowdsourcing rap. Like அவ்வளோ ஆன் ஸ்பாட் பண்ண முடியாது, பட் ஐ திங்க் we can, whatever is around us, we can probably do a rap with that. Perfect, let's do it. பீட் எல்லாம் நம்ம இமேஜினரியாக போட்டுக்கலாம், சும்மா ஒரு பேசிக் அந்த மாதிரி ஒரு பீட் வச்சுக்கலாம். ஸோ ஓகே, வில் ஸ்டார்ட் சம்வேர். where do you want to start? You tell me, like ஃபர்ஸ்ட் லைன் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? That's what she said. Okay தட்ஸ் வாட் ஷீ செட்டுக்கு வந்து இருக்கோம், பக்கத்தில் சாச்சா இங்கே தூங்கிட்டு இருக்கோம், இங்கே மொத்தம் 5 பேர் உட்காந்துட்டு இருக்கோம், கச்சாம்பூச்சான்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு 4 பண்ணலாம். அண்ட் தென் ப்ராபப்ளி சென்னை வெதர் இப்போ பெங்களூரு மாறி, இந்த வெதர் கொஞ்சம் டஸ்ட் அலர்ஜி, அதனால வேற மாதிரி, நேற்று நைட்டு அம்மா பண்ண சாப்பிட்ட நானும் பூரி, தப்பான கண்டென்ட் போட்டால் கமெண்ட்ஸில் வராங்கடா ஏறி, அந்த மாதிரி எதாவது பண்ணலாம். கேமராக்கு பின்னாடி நிக்கத்து சில்லிங், ஸ்டார்பக்ஸுக்கு போனால் ஏற்றுறாங்க பில்லிங், மர்சி தட்ஸ் வாட் ஷி செட்ல கில்லிங், பக்கத்தில் ஓவராக சவுண்டாக இருக்குது, ஐ திங்க் தே ஆர் ட்ரில்லிங். ஸோ ராப்ஸ் வந்து ஐ
லைக் போத் கைண்ட் ஆஃப் ரேப்ஸ் லைக் சம்டைம்ஸ் மீனிங்லெஸ்ஸாக ரேப் கேட்டால் நல்லாயிருக்கும் கேட்க. இப்போ நம்ம சும்மா இஷ்டத்துக்கு பண்ண மாதிரி இட் ஹேஸ் நோ மீனிங். We were just trying to rhyme words and stuff, but serious raps I just wanted to tell ஒரு para that I wrote in my song. It was basically a breakup song, breakup rap song. So உலகம் காத்திருக்கு எழுந்து வா, உன் விடலை காதல் விட்டு வெளியே வா, நீ இழந்த சுதந்திரம் தேடும் மானுடம் முன்னே இருக்கும் உன் பாதை தந்திடும், காதல் ஒரு நாள் உன் மடியில் விழுந்திடும், காலம் கொடுத்து பார் கவலை பறந்திடும், கண்கள் திறந்து பார் உண்மை விளங்கிடும், உன்னை அறிந்து பார் உலகம் வணங்கிடும் அப்படின்னு I wrote this. டக்குன்னு ஒரு ஞானி மோடுக்கு போயிட்டேன். பட் ஸோ திஸ் வாஸ் மீ இன் மை ஏர்லி 20s. லைக் ஐ வாஸ் லைக் ஹர்ட் அண்ட் அதை அப்படியே ஒரு சாங்காக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ தட் இஸ் வாட் ரேப் டஸ். இல்லை ஆல் யுவர் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ், ஆல் யுவர் செட்பேக்ஸ் இன் லைஃப் யூ புட் இட் இன்டு அ ரேப், ஆல் தட் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் கெட்ஸ் கன்வெர்டட் இன்டு லைன்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் போத் கைண்ட் ஆஃப் ரேப்ஸ் ஆர் நைஸ். So, yeah. Nice, lovely. Thank you so much. Cool. So we'll move on to the game section. It's called Red Flag, Green Flag. Please take your flags. So I'll be giving you some statements, and you have to tell me if it's a red flag or a green flag. And if you want to talk about it also, you can. Yeah. Okay. Splitting bills every time you go out. இதுக்கு நடுவில் வந்து ஆரஞ்ச் ஃப்ளாக்லாம் கிடையாதா? வேணும்னா சொல்லிக்கலாம். ஐ திங்க் க்ரீன் தான், மேஜர்லி க்ரீன் தான். ஓகே. பட் ஐ திங்க் சிச்சுவேஷன் டிமாண்ட்ஸ் either of us can take it up. Like okay. It's not necessary that எனக்கு இன்னொருமே நானும் என்னோட பார்ட்னர் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். லைக் இஃப் யூ கோ டு அ ரெஸ்டாரண்ட்ல whenever that bill comes, it always is kept near the guy. Correct, yeah. It's just a லூசுத்தனமான ஒரு விஷயம். Like now irrespective of the gender, everybody is earning nowadays. Of course. So I think bill splitting is good, but if sometimes the situation demands, ஒருத்தர் எடுத்துக்கலாம் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. Got it. You don't feature on their social media accounts. ஐ திங்க் குட்னா க்ரீன் தானே காமிக்கும். க்ரீன் தான் ஒரு விதத்தில் நல்லது தான். ஏன்னா ஈவன் ஆன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வைசி வர்ஸாக பார்த்தாலுமே வந்து ஷீ ஹேஸ் அ செப்பரேட் அக்கௌண்ட் ஃபார் தட். இந்த ப்ரைவேட் அக்கௌண்ட்னு இப்போ ஒரு புது கான்செப்ட் இருக்குல்ல. ஆமாம், அதுதான். அந்த மாதிரி எனக்கு எதுவும் இல்லை. பட் அதில் வந்து ஒன்லி செலக்டட் பீப்புள் ஃபாலோ. ஸோ தட் இஸ் ஃபைன். பப்ளிக் ப்ரொஃபைலில் ஓரளவுக்கு ஒரு டைசி சுச்சுவேஷன் தான். ஈவன் ஆன் மை ப்ரொஃபைல் ஐ எம் ஓகே வித் இட், பட் நாட் அன் ஓவர் டோஸ். லைக் சம்டைம்ஸ் அது ரொம்ப கிரிஞ்ச் ஆகிடும் அது. லைக் ஸோ ஐ திங்க் ஓரளவுக்கு ஓகே. இட்ஸ் ஓகே, யா, காட் இட். டோன்ட் வாண்ட் டு லேபிள் த ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப்டர் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஆஃப் டேட்டிங். ரெட் லவ்னா லவ்னு சொல்லுங்கப்பா. இது வந்து ஐ டோன்ட் திஸ் சிச்சுவேஷன்ஷிப், இமேஜினேஷன்ஷிப் இதெல்லாம் நான் காலேஜில் ஜென்சி பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்ட்டு கற்றுண்டது. யூ ஆர் நாட் ஜென்சி, நோ, யூ ஆர் a millennial. I'm millennial. Okay. So I don't believe in all of this. See, if you really like a person, commit to that relationship. அது வந்து அதை விட்டுட்டு actually it's a situationship அதெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரியல. கரெக்ட் தான். ஓகே. Getting a tattoo of your name, initials or birthday. Mine. As in like getting your partner's. Okay. No. Red flag. Not happening. No. That's too much. Yeah. I don't believe in that. Okay. Love bombing. Do you know what love bombing is? நான் வந்து பாருங்களேன், நான் வந்து மில்லினியல் தான் பேர், ஜென்சிக்கு வந்து பார்டர் லைனில் தான் இருக்கேன். பட் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம் பூமர்னா. லவ் பாம்பிங்னா என்னன்னா லைக் டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்ட உடனே அந்த பேசிக்கலி த ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டேட்டிங்லாம் வந்து ஓவராக லவ் காட்டுறது. பட் இவென்ச்சுவலி கொஞ்சம் அப்படியே இது பண்ணுறது. லைக் யூனோ தே ஷோ டூ மச் லவ் இன் த ஸ்டார்டிங் அண்ட் தென் தே ரெட்டு தான். ஐ திங்க் you kind of set the expectation bar too high. Exactly. அதுக்கப்புறம் வந்து it will be a very big bad downer. So I think correct. Okay, your friends and family don't like them. Again red flag தான். I think it should எப்படியாச்சும் ஒரு A+B = C அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபார்முலாக்கு கொண்டு வந்துடணும். I think see every person is different. வளர்ந்து வந்த விதம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். Their thought process will be different. Generationally we are all very different. But yeah, I think at some point it's not a necessity that என்னோட ஃப்ரெண்டுனா அவங்களுக்கு பிடிச்சவனும் அவங்க ஃப்ரெண்டு அப்படின்றது கிடையாது. பட் somewhere down the line, if the friends and family are really important to you in your life, right, I think we can make it happen. Of course. Okay. Having a tattoo of their celebrity crush. No. Okay, takes astrology too seriously. ரெட் எனக்கு பெருசாக நம்பிக்கை இல்லை அதில். யா லைக் பட் டு ஈச் தேர் ஓன். அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குன்னா ஐ ஒன்ட் கோ அண்ட் ஸ்பாயில் தட் ஃபார் தெம். ஹூஎவர் இட் இஸ். எங்கள் அம்மாவுக்கும் பயங்கர நம்பிக்கை. என்னோட பார்ட்னர் ஆல்சோ பிலீவ்ஸ் இன் தட். எனக்கு வந்து டோட்டலாக நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. பட் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் தட். Got it. Being friends with exes. கைண்ட் ஆஃப் ரெட்டு தான் எனக்கு. அகைன் நான் கொஞ்சம் இதிலலாம் கொஞ்சம் அந்த ஓல்டு ஜென்ரேஷன் தாட் தான். I don't know. I don't think அது பெருசாக செட் ஆகக்கூடாது.
வேணாம். But yeah. எக்ஸாவே இருக்கட்டும். புரியுது. ஓகே. லெட்டிங் யுவர் பார்ட்னர் நோ அபவுட் யுவர் பாஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். ஹியூஜ் கிரீன். ஃபர்ஸ்டே சொல்லணும். சீரியல் நம்பர் 1. இது சீரியல் நம்பர் 2. So obviously. Of course, yeah. I think that is a big green Important, for me. yeah. Both the people in the relationship should know about the past. எவ்வளோ கேவலமாக இருந்தாலும் தெரியணும். Correct. Awesome. With that, red flag, green flag has come to an end. And before I leave, I always leave with a word. Do you know what pocketing means? என்ன இது எப்போ ரிலீஸ் ஆக போதும், ரீல்ஸ்லாம் வெளில வர போது எல்லாம் நினைப்பாங்க யாரா இவன் பூமர் நினைப்பாங்க. எதுவுமே எனக்கு தெரியல, ஐடியா. Pocketing basically means hiding your partner from family and friends, like keeping them in a pocket. That's what is pocketing is. Like, you know, when you're not ready to introduce your partner to your family friends, you're keeping them in a pocket. So that is called pocketing, and that's the word you've learned today. Lovely. அது ஒன்று கற்றுக்கிட்டா இன்னொரு வேர்டு இருந்தது. Love bombing. Love bombing. Cool. I think with that, it's time almost. I think we have covered. Do you want to say anything before we leave? No, I think I wanted to ask you a question. Oh, wow. Okay. Ask me. So, the podcast that you do, the setup, the prep, I think everything is extremely professional. Like, I've been to quite a few interviews and podcasts. Right. Like, everybody have their own way of prep and their own agendas and everything. Right. So, could you just tell your viewers that how come you first day you wanted to set the bar like high in terms of production quality, and what goes behind you prepping for an episode? I just wanted to know. Wow, okay, interesting question. So, like, it's definitely, I can't take credit to myself. It's, you know, me, my husband, and a few of my friends. Like, you know, all of us together only did this. I used to have an audio podcast before this that only I used to do with my phone as a mic and everything. But video podcast pannano abdinu decide pannitodane when we were talking, I think Niket is the one who actually wanted to do a very good quality video. Like, we were never into like quantity. We were like, you know, it's okay, 1 month la oru episode potalum paravala, but we are going to give like good quality videos. And him being a cinematographer worked out for me. So he took care of the technical part of it. Like, he got all the stuff that's needed for the podcast. I think a lot of people don't have that. Correct. I think I'm very grateful to have that because my partner is already a cinematographer. I got it for free. Like, you know, I don't have to like, you know, do anything extra to do that. Apart from that, I think content wise, it's me, my sister, and another friend, Anirudh, and another friend of mine who's here, Vaishnavi. So we usually discuss content. Like, when we decide, okay, this is the person who we are going to have, we usually like get together, just like chat with each other. Okay, enna ketta in the person ibdi, you know, what can be the thing in the games conceptualize pandradellame, just the four of us. So we only sit together and do it. So that's how I've been doing it. Hopefully it works out. Hopefully it's working out is what I'm thinking. Let's see. Yeah. I think you guys as a team, you're doing a fabulous job, and very very glad, very happy that I could be part of it. Thank you. And hope இன்னும் நிறைய millions அடிக்கணும் videos. Thank you so much, Ashwath. It was lovely having you here. Thank you. I know we spoke about doing a podcast almost like 5-6 months back, but I'm glad it happened. Thank you for coming, and I had a great time talking to you. Likewise, thanks a lot. Awesome. With that, it's time for us to leave, and like I always say, be good and do good.